Yeah, that's good. Kanishka. Kanishka, turn on your video. Yes. All right. Last class, you remember what we saw? Do you remember? Yeah, I hope I am visible to you. Tell me, what did we see last class? Dalton's theory. Dalton's atomic theory, then classification of elements we are seeing now. We didn't see that last class. What else we saw? Dalton's atomic theory, then Law of conservation of mass. yes, very good. Law of Law of definite conservation proportions. of mass, law of definite proportions. What is a mole? Okay. Yeah. Avogadro's number. Yes. Okay. So today we are going to start with classification of elements. You know what are elements, right? Where do you get these elements from? What are the elements you know first? Tell me that. Tell me some elements. You. Hydrogen. Hydrogen, okay. You tell me. Helium. Then you. Oxygen. Mm-hmm. Argon. Neon. Okay. Here online, let me ask Pratiksha. Pratika. Pratika, tell me a element. The nitrogen. Nitrogen. Okay. Next. Guru Prasad. Sodium. Sodium. Okay. Madhuvanti. Barium. Barium. Okay. It looks dark. I think Madhuvanti, you have to switch on the light or something. You have to sit opposite to the light. Only then, the lighting will be proper. Otherwise, it is looking dark. Still, I can see you. Still, I can see you. It's okay. Fine. Then, Dharmesh, or am I right? Damesh. What's your name? Dharmesh. Okay. Dharmesh, tell me. Hmm? Calcium, magnesium, iron. Okay, okay, only one. Let others get those elements. They might have it in their mind then. Calcium. Okay, I'll take it as calcium. Then Pritish. Pritish, can you just take the backdrop that you have? Take it out because you are not seen. I can see only the backdrop. You are like somewhere hiding there. I'm not able to see you properly. Remove that backdrop. I'll come to you. Yeah, that's good. Yeah, tell me, Pritish. Uranium. Uranium. Okay. So you know the speciality of uranium? What do you know about uranium, Pratish? Huh? Atomic. It's it's radioactive. Atomic. Yes, it is radioactive. Radioactive. Yeah. Nityashri, you tell me. Potassium. Potassium. Okay. Next, what's your name? Prash. Prash. Okay. Okay. I may get some time. Some time to uh, get used to your names. It's okay. Tell me. Gold, copper. Sorry. Gold and copper. Gold, copper. Okay, fine. Next, Sai Varshini. Aluminum. Aluminium. Yeah, you said aluminium? Yes, Okay, fine. Kanishka. Potassium. That's already told. Some other element, please. Sir. Somebody told that. So tell me some other element. Apart from potassium. Platinum. Huh? Platinum. 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 Okay, good.
Next. Platinum. Okay. Oh, I think there are two Kanishkas, is it? Kanishka M and Kanishka. Okay, fine. I think Kanishka M answered me. Let me go to the other Kanishka. Oh, sir, Kanishka M didn't answer. Then who she answered? Okay, fine. Yes. It was not so clear. Fine then. Kanishka M, tell me. Sulfur. Sulfur, that's good. Then Pratika. Pratika told, right? Okay, next sir. Shri Krishna. Tennessee, sir. Hmm? Tennessee, element 117. Okay, fine. Tenzin. Then Vinisha. Sir, gold, I don't, I just now joined. Sir, Okay, so gold is already taken. Something Okay. else. Copper, Copper is told. what else? Silver, anything. Yeah, Silver, silver is fine. sodium. Silver nobody said. So I'll take that. Then Satvika. Sir, helium. Helium told. You said, right? Huh. Something else. Beryllium. I think beryllium nobody said. You told, huh? Okay. That's also told. Something else. Hmm? Yeah, think of. Magnesium. Magnesium also told. Last one chance. Say some element that is not told. One more chance I'll give you. Go, go. Some Platinum. gas? No, you have exhausted all the chances. You have repeated, actually, even platinum was told. Why don't you say palladium? Palladium nobody said, right? So, okay, Sir, Satvika. gallium, cesium. Cesium, I'll take that. Fine. Then Srinidhi. Sir, Tell me, Srinidhi. Tell me one element. Hmm? Can't hear you. sir, boron. Sir. Boron. Boron was told? No, right? Okay. That's good. Kishore. Sir, Indium, 49. Sorry? Indium. Indium. Okay, fine. That's Yes, good. sir. So each one of you have told me one element, right? Each one has given me one element. Now, my concern is how do I classify these elements? You all said in, randomly you said, am I right? How do we classify them? We need to classify them on basis of some parameter, right? Like how in your whole school, right, in your whole school, each class, first standard, second standard, like that, you have 10, 11, 12 separately. Those who belong to 12th standard will go to 12th standard and sit, so that the teachers of 12th will come and take class to you, right? Imagine if there is a school wherein students are randomly going and sitting wherever they want. So in 12th standard I can find a first standard guy, in first standard I can find a 12th standard guy. So will it be convenient? No. So everything needs to be ordered, right? It should be in a orderly fashion, isn't it? Only then it will be convenient for us to even study about it or even do any action on it, right? Take any action on it. Similarly, elements that you know so far, right? How many elements are there? 1, 18. Yes, still new elements have been added, and research is still going on. It keeps on getting added to the periodic table. Now, we are going to classify these elements on basis of something. Okay, I'll tell you right now what we are following in the periodic table, how we have classified the elements, that I'll tell you. First, you should know what is a periodic table. You should have that idea, isn't it? Yes. So, what is a periodic table? It is just the collection of elements. They have been put together over there, but in a particular order. So, we are going to explore what that order is.
in what order they have kept the elements, right. So, this is not this did not happen just 1 month back or 1 year back, isn't it? These elements were all found so many years back, and scientists have been arranging them in different ways, different possible ways. So, we are going to see the history of the periodic table. You know that the elements are arranged in the periodic table, right. Now, we are going to see how the scientists have arranged these elements. All right, let us start from the history, from the beginning. All right. Yes, so this is the, I think it is not, might not be so clear to you, right, because it is a magnified image. This is the outline of the periodic table. Yes, so here you have a separate block. We classify the periodic table into S, P, D and F block. 4 blocks, S, P, D and F. This is your S block, okay, wherein you have this group and this group. That is the first group and the second group. You should know what is a group, children. In the periodic table, the vertical columns are called groups. The horizontal rows are called periods. Yes. So, now this is a group and this is a group, right. So, this is the first group and this is the second group. So, the first and second group are collectively placed under a block named as S block, correct. Then this is your P block, that is group 13. This is group 13. If you want, you can number it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, this is your 13th group, this is the 14th group, this is 15, this is 16, 17 and 18. So, totally how many groups we have? 18 groups we have in the periodic table, and we see that group 13 to group 18 are your P block elements. Are you all clear? In between S and P block, you have the D block, that is from scandium, right, from here till here. This is your D block, and this group or these elements, that is the lanthanum series and actinium series. So, these collectively are your F block. You are getting my point, all of you? The entire periodic table has been classified into S, P, D and F. Now, you may have a question in mind. Why should it be classified as SPDF? Why not, why didn't the scientists name it as ABCD? What is the reason for classifying it as S, P, D and F? Anybody knows the reason? Any idea? Any guesses? Tell me. No guess? Common properties. Sorry? Common properties. Common properties. No. See, when you say common properties, all these elements belonging to a particular group are having common properties. That is why they are placed in a particular group. Yes or no? If you take the first group, which is known as alkali metal group, what is it called? First group is called alkali metals. Okay. So, all the elements present in the first group have similar characteristics or similar nature. That is why they are all placed in a particular group. Not only that, you take any group, the elements that are present in that particular group belong to, you know, a particular characteristic. They have particular characteristics, that is why they are placed in the same group. All right. Now tell me, maybe you will learn this very soon when you enter into your 11th grade. You will learn something called orbitals. Okay. You have heard about orbits, right? In an atom you have a nucleus in which the protons and neutrons are there, and you have the circular path called the orbits in which the electrons revolve around. That is an orbit.
there is something called orbital. All right, that's again a different part of chemistry. We are not going to that. You will be learning that in 11th standard. So based on the orbitals, we classify them as S, P, D and F. Got it? Let's go to all that later. Now you can see that in your S block, I told you the first group is your alkali metals, second group is your alkaline earth metals. What is the second group? Alkaline earth metals. Okay, are you all making a note? Yeah, children? So you see that in S block you have completely your metals. Correct? Pure metals எங்க இருக்கு? S blockல இருக்கு. Okay? அப்ப P blockல என்ன இருக்கும்? P blockல most of the non-metals are there. வெறும் non-metals தான் இருக்குன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். Right? For example, aluminium, metal or non-metal? Metal. அது இப்போ எந்த blockல இருக்கு? P blockல இருக்கு. அப்ப P blockல metals மட்டும் இருக்கு இல்ல non-metals மட்டும் இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. It is a maximum non-metals இருக்கு, கொஞ்சம் metals-உம் இருக்கு. அது இல்லாம metalloids-உம் இருக்கு. You know what are metalloids? Metalloids are elements that have characteristic of metal as well as a non-metal. Got it? So in the P block you have your non-metals, that is, see all this halogens. In the group 17 la irukku pathiya, fluorine, chlorine, bromine, iodine, எல்லாமே non-metal. Oxygen, nitrogen, carbon, இதெல்லாமே non-metals. But there are some metals too. Yeah, and also there are some metalloids. Silicon, germanium, இதெல்லாம் metalloids. புரிஞ்சுதாமா? All of you getting it? Yes. So now we learnt what elements are present in S block, right? It's completely metals. In S block you have two groups. One is your alkali metals, the other one is alkaline earth metal, and in P block you have most non-metals there. Still there are some metals and metalloids, right? Now let's go to D block. Yeah, but D block la idhula என்னலாம் உங்களுக்கு தெரியுது? Iron இருக்கு, nickel, copper, zinc, right? Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese. Then you have here yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium. So many other metals are there. அதெல்லாம் என்னது? Metals தான். But you may think, sir, இதுவும் metals, ஏன் இதெல்லாம் தூக்கி அங்க வைக்கல அப்படின்னா இதெல்லாம் pure metals. இதுக்கு பேர் என்னன்னா transition metals. அதுக்கு பேர் என்னது? D block elementsக்கு பேரு what is it? Transition metals. Now just think, why the word transition metals? Why did they even in the first place name it as transition metals? What do you understand by the term transition? Transition na enadhu? Change. Yeah, good. அப்போ இது ஏன் transition metals ன்னு சொல்றாங்கன்னா இங்க இருக்கிறது வந்து ஃபுல்லாவே pure metals, இங்க இருக்கிறது ஃபுல்லா mostly non metals. அப்போ metals-ல இருந்து non metals-க்கு போறது இருக்கு பாத்தியா, இதுதான் அந்த bridge-ஆ ஆக்ட் பண்ணுது. These metals which are present here in the D block are acting as a bridge in order to navigate from metals to the non-metals. That's why we call it as transition metals. Okay. அப்போ F block என்ன சொல்லுவாங்கன்னா inner transition metals ன்னு சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? Inner transition metals. புரிஞ்சுதாமா? இதை ஏன் இன்னர் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கன்னா, ஜஸ்ட் சி, இங்கே ஒரு கலர் லாந்தனம் இருக்கா, இந்த கலரும் இதுவும் மேட்ச் ஆகுதா இங்கே இருக்கிறதும்? ஆக்சுவலி இந்த எலிமெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே இங்கே இருக்க வேண்டியது ஆக்சுவலாக. அதே மாதிரி இங்கே ஆரஞ்சு கலர் தெரியுதா, இந்த எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல ஆக்டினைட் சீரீஸ்,
இது எல்லாமே ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இது எல்லாமே இங்கே இருக்க வேண்டியது ஆக்சுவலாக. ஸோ ஐ கேன் சே தட் திஸ் F block elements are a part of D block. Are you all clear online? Are you listening to me? These F block elements are a part of D block itself. Then you may ask me, then why sir that has not been kept there? Why should it be kept separately? ஏன்னா இதை தூக்கி நம்ம அங்கே வச்சோம்னா இந்த சீரீஸே இவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. லாந்தனம் சீரீஸ், ஆக்டினைட் சீரீஸ்லேயே இவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. நம்ம அங்கே வச்சோம்னா ஃபுல்லாகவே என்ன ஆகும்? கொலாப்ஸ் ஆகும். அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்க, இதோட ரெப்ரசன்டேட்டிவை மட்டும் இங்கே ஒன்று வச்சுட்டு எல்லாம் இங்கே இருக்குன்னு காமிச்சிட்டாங்க. ஸோ திஸ் ஆக்சுவலி பிலாங்ஸ் ஓவர் ஹியர். அதே மாதிரி திஸ் பிலாங்ஸ் ஓவர் ஹியர். Got the point all of you? That's why F block elements are called inner transition elements. All right. So this is the overview of the periodic table. This is the periodic table that we are using. Next what we are going to see now, இந்த periodic table வரதுக்கு முன்னாடி இது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. இட்ஸ் நாட் அ ஈஸி டாஸ்க், ரைட்? ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஹிஸ்ட்ரி எப்படி இருந்துச்சு? ஹவு டிட் தே ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிஃபை? லேட்டர் விச் சயின்டிஸ்ட் கேம் அண்ட் செட், you know, this is not right, let's do this. என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க, what modifications they did, and finally how did we reach over here? இந்த ஜேர்னி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். புரிஞ்சுதா? Yeah, let's go to the next. First scientist is, you need not write anything, just listen. Later I'll give you time to write. I'll just give you some time to take notes. Okay, wow. The first scientist who gave even an idea about grouping elements, அவருக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு தோணியிருக்கு. என்ன தோணியிருக்கு? தனித்தனியாக ஒரு எலிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம், ஓகே, அந்த எலிமெண்ட்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்கை வச்சு இதெல்லாம் நம்ம குரூப்பாக வச்சுக்கலாமே அப்படின்னு அந்த ஐடியா யாருக்கு வந்திருக்கு? டாபர்னியா அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்கு. வாட் ஹீ டிட் அப்படின்னா, he actually made a group of 3 elements. ஒரு குரூப்லேயும் எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் போட்டிருக்காரு? 3 எலிமெண்ட் போட்டிருக்காரு. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் ஷோ யூ த ட்ரையட்ஸ். அந்த 3 எலிமெண்ட்ஸ் ஒரு குரூப்பாக இருக்குல்ல, அதுக்கு பேர் தான் என்ன? ட்ரையட். தட்ஸ் கால்ட் அ ட்ரையட். ஓகே, அப்போது என்ன ரீசனுக்காக 3 எலிமெண்ட்ஸை ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்பாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்காருன்னா, அந்த 3 எலிமெண்ட்ஸுக்கு சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருந்திருக்கு. ஸோ ஹி இஸ் grouping them into one group. அந்த மாதிரி 3 எலிமெண்ட்டாக செப்பரேட்டாக போட்டிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்காருன்னா, see, first triad, lithium, sodium, potassium. இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையட். இந்த 3 எலிமெண்ட் வந்து ஒரு குரூப். இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அப்படின்னா, the first elements atomic mass. Atomic mass உனக்கு தெரியும், லாஸ்ட் டைம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் வாட் இஸ் atomic mass அப்படின்னு இல்லையா? The atomic mass of the first element and the atomic mass of the second element எடுத்து sum பண்ணி divide by 2. That is, he is taking an average. He is taking the average of the first and the last element's atomic mass, and he is finding that and the average is equal to the middle element's atomic mass. I repeat, he is considering 3 elements in one group. Okay, for example, lithium, sodium and potassium ஒரு group. Lithium ஓட atomic mass 7, potassium ஓட atomic mass 39. So 39 7 add பண்ணி divide by 2. Basically he is taking an average of the atomic mass, so he gets 23, which is nothing but the middle element's atomic mass. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? Yes. So he is not adding the atomic numbers, so be very careful. He is adding only the atomic mass. I did not use the word atomic number so far. We are just seeing only atomic mass. Clear? The second triad பார்க்கலாம். Second triad ல என்னலாம் இருக்கு? Calcium, strontium and barium. So when you take the arithmetic mean between calcium, whose atomic mass is 40, and barium 137, sum it up and divide by 2, you will get the atomic mass of strontium. It is approximately same. Okay, then third element, third group, which is chlorine, bromine, iodine. So இதுக்கு நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது average atomic mass, you're getting bromine's atomic mass.
it might be little different, but அது அந்த டிஃப்ரென்ஸ்லாம் எதனாலனா அந்த டைமில் they didn't calculate the isotope percentage and all. Last class நம்ம பார்த்தோம்ல, did we see that abundance of isotope? You remember protium, deuterium, tritium, each one ஒரு பர்சன்டேஜில் இருந்துச்சுன்னா சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ அந்த abundance எல்லாம் கரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டான அட்டாமிக் மாஸ் வரும். மேபி at that time this discrepancy was there because they did not calculate the isotopic abundance. ஓகேவா? So this is called your Dauberniers triads. Got it? And இதை ஏன் ஃபாலோ பண்ணல? நம்ம பீரியாடிக் டேபிள் இதையா ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம்? நோ. The periodic table that we have right now is different from all this. பட் இதை ஏன் ஃபாலோ பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்கன்னா, இந்த மாதிரி ட்ரையட்ஸாக கன்சிடர் பண்ணாங்கல்ல, இந்த மாதிரி எல்லா எலிமெண்ட்ஸையுமே ட்ரையட்ஸாக கன்சிடர் பண்ண முடியல. அதாவது ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டையும் லாஸ்ட் எலிமெண்ட்டையும் எடுத்து அதோட அர்த்தமேட்டிக் மீன் ஃபைன் பண்ணும் போது மிடில் எலிமெண்ட்டோட அட்டாமிக் மாஸ் வரணும். அதுதான் அவரோட தியரி இல்லையா? பட் அது வரல, நிறையா எலிமெண்ட்ஸுக்கு வரல. அவரால் இந்த தியரியை ஆர் இந்த கால்குலேஷனை ஒன்லி ஃபார் ஃபியூ எலிமெண்ட்ஸ் ஹி வாஸ் ஏபிள் டு ஷோ ஆஸ் அ ப்ரூஃப். மற்ற எலிமெண்ட்ஸுக்கு he was not able to prove his theory. So this theory was discarded. Are you all understand? Are you all able to understand? Yeah. Next polama. Next one is your Newland's law of octaves. Okay, this scientist Newland, who came after Daubernier, what did he do? He grouped elements into 8. Octave அதனால தான் அதுக்கு பேர். Oct means what? 8, right? ஸோ இதுக்கு பேர் ஏன் ஆக்டேவ்ஸ்னு சொன்னாங்கன்னா, அவர் 8 எலிமெண்ட்டை ஒரு குரூப்பாக கன்சிடர் பண்ணார். பட் டாபர்னியர் என்ன பண்ணார்? 3 எலிமெண்ட்டை ஒரு குரூப்பாக கன்சிடர் பண்ணார். இவரோட தியரி என்னன்னா, நியூலாண்ட் சேஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த 8th element. See here, 7. See, first and 7. இப்போ இது இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இல்லையா? ஹைட்ரஜன்லேருந்து பார்த்தா 7th எலிமெண்ட் வந்து ஃப்ளோரின். ஓகே, ஹைட்ரஜன், ஹீலியம், லித்தியம், பெரிலியம், போரான், கார்பன், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், ஃப்ளோரின். 9. அதாவது இஃப் யூ see from here, ஃபஸ்ட்டு குரூப்லேருந்து இந்த 7th குரூப், ஆக்சுவலி நம்ம வந்து 17 குரூப்ஸ் வச்சுருக்கோம்ல. ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வந்து 1, 2, 3 அப்படின்னு 7, 8 அப்படி தான் வச்சுருந்தாங்க. நடுவில்லாம் சப் குரூப்ஸ் இருந்துச்சு. செகண்ட் குரூப்லேயே ஏபின்லாம் போட்டு சப் குரூப்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. இப்போல்லாம் அதெல்லாம் இல்லை. இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க, அந்த சப் குரூப்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு 1லேருந்து டோட்டலாக 18 வரைக்கும் கண்டினியூஸ் நம்பர்ஸ். தட்ஸ் ஹவ் வி ஹேவ் 18 குரூப்ஸ். சரியா? ஸோ ஹியர் வாட் டிட் ஹி சே? நியூலாண்ட் noted that every 8th element showed the similar physical and chemical property as the first element. அந்த 8 எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காருல ஒரு குரூப்பாக, ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டும் 8th எலிமெண்ட்டும் சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு அவர் ப்ரூவ் பண்ணார். ஆனால் இதுவும் ஒரு ஃபெயிலியர் தியரி. ஏன்னா they were not able to prove this for more than calcium. கால்சியம் இருக்குல்ல, 20 தானே கால்சியமோட அட்டாமிக் நம்பர். ஸோ மேக்ஸிமம் ஒரு 20 எலிமெண்ட்ஸுக்கு தான் இந்த தியரியை ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் கால்சியமுக்கு மேலே வந்த 21 ஸ்காண்டியம்லாம் இருக்குல்ல, அதிலேருந்து வந்ததுக்கெலாம் டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸுக்கெலாம் இதை ப்ரூவ் பண்ண முடியலை. ஸோ திஸ் தியரி வாஸ் டிஸ்கார்டட். ஓகே, இந்த தியரிக்கும் நம்ம கர்நாடிக் மியூசிக்கும் ஒரு இது இருக்குது, கனெக்ட் இருக்குது. யூ நோ வாட்? ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹேவ் லேர்ன்ட் கர்நாடிக் மியூசிக்? யூ ஹேவ் லேர்ன்ட்? ஓகே, ஆன்லைனில் யாராவது anybody has learnt Carnatic? No one online? I have learned. Sir. You have learnt. Okay, so what is the first lesson in Carnatic music? What do they teach you? So actually I noted that it's group of first 7 and in Carnatic music we have 7 swaras. Yes, 7 swaras, right? Starting from sa. என்ன அப்படியே நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா சாரி காமா திரும்ப சா வருமா? எத்தனாவது பிளேஸில் சா ரிப்பீட் ஆகுது? 8. அதே மாதிரி தான் இங்கேயுமே ஃபஸ்ட்டுக்கும் 8க்கும் ஒரு லிங்க் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்களா? ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் சிமிலர்னு சொன்னாங்க. அதே தான் கர்நாடிக் மியூசிக்லேயும் ஃபஸ்ட்டில் சா வருது, திரும்ப 8th பொசிஷனில் சா வருது. தட்ஸ் வை ஐ டோல்ட் யூ தேர் இஸ் அ இன்டர்லிங்க் பிட்வீன் த கர்நாடிக் மியூசிக் அண்ட் this law of octaves. Okay, so it is just that
this person Newland is considering elements to be grouped under one category. எப்படி 8 எலிமெண்ட்ஸை ஒரு கேட்டகரியில் ஒரு குரூப்பில் வைக்கிறாரு. ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டுக்கும் 8th எலிமெண்ட்டுக்கும் சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குங்கிறத ஃபைண்ட் பண்ணுறாரு. புரிஞ்சுதா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபஸ்ட் குரூப்பில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, லைக் அதுக்கு ஹைட்ரஜன் எடுத்தாலும் சரி, இங்கே வந்து ஃப்ளோரின் குளோரின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா electronegative elements. You will be learning what is electronegativity and all. So just that now, for now you have to understand in the fluorine, chlorine இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்குது. அதனால தான் நீங்கள் பீரியாடிக் டேபிளில் நோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஹைட்ரஜனை மட்டும் தனியாக மேலே வச்சுருப்பாங்க. ஹேவ் யூ ஆல் நோட்டிஸ் தட்? ஹைட்ரஜனை தூக்கி ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்பில் வச்சுருக்க மாட்டாங்க, அப்படி தானே? அதை ஃபஸ்ட்டு குரூப்புக்குள்ளே வச்சுருக்க மாட்டாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கூட இங்கே லித்தியம்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு இங்கே, பட் ஹைட்ரஜன் வந்து செப்பரேட்டாக வச்சுருக்காங்க வேறு கலரில். ஏன் அதை தூக்கி ஹைட்ரஜன் இங்கேயே வச்சு ஒரே கலரில் வச்சுருக்கலாம்ல? ஏன் வைக்கலன்னா, ஹைட்ரஜன் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக யூனிக்கான ஒரு எலிமெண்ட். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு குரூப்போட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் அதுக்கு மேட்ச் ஆகும். அட் த சேம் டைம் 17th குரூப் இருக்குது பார்த்தியா, இந்த ஃப்ளோரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின், அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் அதுக்கு மேட்ச் ஆகும். ஸோ அதனால் டில் நவ் ஹைட்ரஜனை தூக்கி அது ஃபஸ்ட் குரூப்பில் தான் இருக்கணும்னு சொல்ல முடியாது, 17th குரூப்பில் தான் இருக்கணும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ரெண்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸுக்குமே அது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் அதுக்கு மேட்ச் ஆகுது. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? யா, ஃபைன். ஸோ யூ வாண்ட் டு மேக் அ நோட் ஆஃப் டாபர்னியர்ஸ் law of triads? Just take down this alone. Just first triad, second triad and third triad. And you can take the disadvantage also or the limitation of this theory. மற்றதெல்லாம் நீ ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதி. ஃபஸ்ட்டு நீ என்ன பண்ணு, டாபர்னியர் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணார் அதை நீ ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதிட்டு கோ வித் திஸ். Come. 12. What class you have? Problem solving session, sir. Not here, it must be there. Yeah, no, That side. Done, all of you?
Shall we go to the next? Okay. Newland's law of octaves. Just write the write that point alone crisply. He just grouped all the elements into 8 elements into one group. Adha mattum mention panna. Then we will go. Inge irukku paru. Taken this. Shall we go to the next now? I'll show you the next slide. Copied. Okay. Take down the reasons for rejection of this theory or this law. It did not extend beyond calcium and could not include other elements. So, that is one important reason. Then it could not recognize the transitional elements. These are the two reasons. Done. Check. Now, let us go to the very important law which is known as Mendelev's periodic law. So, what did Mendeleev say? You can see the law over here. He says the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic weight. இது வரைக்கும் நம்ம எதை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம்? அட்டாமிக் மாஸ், அதாவது அட்டாமிக் வெயிட்டை பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம். மெண்டலீவ் இஸ் சேயிங் ஒரு எலிமெண்ட்டோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதை எடுத்தாலும் அது எதோட ஃபங்க்ஷனாக இருக்க போதும்? அட்டாமிக் வெயிட்டோட ஃபங்க்ஷனாக இருக்க போகுது. தட் மீன்ஸ் அட்டாமிக் வெயிட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அந்த எலிமெண்ட்டோட ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். திஸ் இஸ் ஹிஸ் லா. ஆல் ரைட். ஸோ மேக் அ நோட் ஆஃப் திஸ் லா.
noted his law? Yeah. Next, நம்மளோட periodic table இப்போ நம்ம பார்க்குற வெர்ஷனுக்கு முன்னாடி வெர்ஷன், that's known as Mendeleev's periodic table. He has classified elements based on increasing order of their atomic weights. Atomic weight increase ஆக ஆக ஒரு எலிமெண்ட்டாக அடுத்தடுத்து வச்சுட்டு போனார். That is how he classified. But are we using that now? அப்படின்னா no, we are not using his model. இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, physical and chemical property of element is based on atomic mass or atomic weight அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. But actually it was later discovered by, you know, there is a one other scientist, Moseley அப்படின்னு ஒரு scientist. So when he did an experiment using different elements, he did an experiment and he found that the periodic, the physical and chemical properties of the elements are not depending on the atomic weight, but it is depending on the atomic number. அப்படினு who's finding? The other scientist, Moseley is finding, and then Mendeleev is also accepting that fact. That's how came the modern periodic table. These are all the merits and demerits. I'm not going into that. Now we are going to the modern periodic table. That's what we are discussing. Later we'll discuss about what are the, you know, limitations of Mendeleev's periodic table. அதாவது அந்த periodic table என்னெல்லாம் disadvantages இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது we'll discuss that later. அங்கே பேசிக்கலாகவே ஒரு பாயிண்ட் தப்பு, என்னது, அட்டாமிக் வெயிட் தான் இம்பார்ட்டண்ட், அதை வச்சு தான் ஒரு எலிமெண்ட்டோட நேச்சரே இருக்குன்னு அவர் சொன்னார். பட் தென் இட் வாஸ் ப்ரூவ்ட் தட் த chemical and physical properties of the elements are periodic function of their atomic number. This is your modern periodic law, very important, and we are following this till date. இப்போ வரைக்கும் நம்ம இதை தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். புரிஞ்சுதா? நம்ம பீரியாடிக் டேபிள் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு? அட்டாமிக் நம்பரை பேஸ் பண்ணியிருக்கு. எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச்ட் இன் த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் அட்டாமிக் நம்பர். Noted? Yes. So I was talking about the groups, right? The first group was alkali metal group, second group was alkaline earth metal group, then comes your group 3 onwards, you have your D block elements till group 12, then group 13 onwards you have the P block elements. So all those things which we already spoke about. Yes. So now let's go to the period. You know what is a period? When you see left to right, horizontal rows are called periods, vertical columns are called groups. That you should know. So how many groups we had? 18. Now let's talk about the period. How many periods we have now? Yes, I'll show you. First period consists of only two elements, that is hydrogen and helium. Right? You want to see the periodic table? I'll show you. Yeah, first period is hydrogen and helium. This is the first period, second, third, fourth, fifth, sixth, and you have this seventh period. It's not shown there. Okay, 7 periods are there and 18 groups are there. The shortest period is which? First period. That is the shortest. So shall we discuss about the periods now?
I told you know this belongs here and these elements belongs here. அப்போ இதை தனியாக வைக்க வேண்டியதில்லை, இல்லை தனி பீரியட் நம்ம சொல்ல வேண்டாம்ல, இப்படியே கவுண்ட் பண்ணிடுவோம், அப்படி தானே? Shall we go to that slide? So here you can see the first period consists of only 2 elements, which is very short, and second and third period has 8, still that's short. Then 4, 5 you have 18 elements and it is the long period, and 6, 32, and then finally the 7th one. Okay, right. And about groups, let me tell you in detail. Groups, we know there are 18 groups, that you know. Now when you go from one element to the other, when you go from top to bottom, you see that the atomic radius increases. Now you may think, what is that atomic radius? ஒரு ஆட்டமை நம்ம ஒரு ஸ்பெரிக்கலாக தானே கன்சிடர் பண்ணுறோம், அதுக்கு ஒரு ரேடியஸ் இருக்குமா? ஸோ போக போக டாப் டு பாட்டம் போக போக ஒரு ஆட்டமுக்குமே அதோட அட்டாமிக் ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா, எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட் ஆகும்லமா. ஹவ் ஆர் வி யூனோ சீயிங் குரூப் வைஸ் பார்க்கும்போது ஒரு நியூ ஷெல் ஆட் ஆகும். ஓகேவா? இப்போ ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் என்ன பார்த்தோம்? ஃபஸ்ட்டு இப்போ பீரியாடிக் டேபிளில் we have alkali metals la, yes, lithium அடுத்தது sodium. இப்போ நம்ம we are going group wise down. So first is lithium, then comes sodium, அப்படி தானே? ஸோ லித்தியமோட எலக்ட்ரானிக் யூனோ கான்ஃபிகரேஷன் நீங்கள் 10th படிச்சிருப்பீங்க. எப்படி எழுதுவீங்க? 2,1. So how many shells it has? 2 shells. First shell K shell and L shell. இப்போ சோடியம் எழுதும் போது 2,8,1. அப்போ தேர்ட் ஷெல் அங்கே வருதா? அடுத்தது கீழே இருக்க எலிமெண்ட்டுக்கு எழுதணும்னா அப்போ 4th ஷெல் வருமா? அதே மாதிரி போக போக ஆட்டமோட சைஸ் என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. தட்ஸ் வாட் ஐ மீன் தி அட்டாமிக் ரேடியஸ். இட் கோஸ் ஆன் இன்க்ரீஸிங் வென் யூ கோ டவுன் த குரூப். ஸோ அப்படி போகிறனால நம்ம என்ன சொல்லலாம்? Group wise we say that the atomic radius increases, right? Yeah, group wise, please make a note of that point. Group wise, that is top to bottom, the atomic radius increases. Okay, because the number of shells increases as we move down the group. This is the reason. புரிஞ்சுதா? Noted? Now about the, Sir, I didn't finish copying. okay, copy down, I'll give you time. Done, sir. Okay, others online done? Here all of you done? Okay.
Next, let's discuss about the periods. I told you horizontal rows are called periods, right? Now we'll take an example, then we will understand, like how we took an example of lithium and sodium, then we understood, right? So similarly, I'll take hydrogen, then I'll take helium. So this is a period, right? Yes or no? Hydrogen and helium we'll take. Hydrogen's atomic number is 1. So we just write the electronic configuration as K, in K shell 1 electron, correct? Then helium, in the K shell 2 electrons. இன்னொரு pair கூட எடுத்துக்கோ second groupல lithium and beryllium எடுக்கலாமா? Lithium atomic number is 3, beryllium 4. So lithium has 2,1 as the electronic configuration. Beryllium has 2,2. Did you see that there is a new shell forming? No. This is the K shell, inge L shell. Inge K shell, inge L shell. L shell லயே தான் ஒரு electron add ஆயிருக்கு. Next boron பார்த்தீனாலும் L shell தான் add ஆகும். அப்படிதானே? புதுசா ஒரு shell create ஆகுதா? இல்ல. அப்போ from this what can we identify? That the atomic radius does not increase when you go from left to right in the period. புரிஞ்சுதா? period wise போகும்போது என்னது atomic radius increase ஆகாது, group wise போகும்போது தான் atomic radius increase ஆகும். So this we can understand. So you can make a note of this as an example and take down. The electrons that are getting added up, actual reason என்ன, எதனால வந்து atomic radius increase ஆகாதுன்னா, add ஆகுதுல்ல அந்த electron எங்க add ஆகுது, அதே ஷெல்ல தான் add ஆகுது. இப்போ இந்த பீரியடுக்கு L ஷெல் தான் ஃபைனல் ஷெல், அதே L ஷெல்ல தான் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட் ஆகிட்டே போகுது. இப்போ போரான் எடுத்திங்கன்னா லித்தியம் பெரிலியம் போரான் அட்டாமிக் நம்பர் 5. ஸோ 2,3 அதுவும் L ஷெல்ல தான் அந்த எலக்ட்ரான் ஆட் ஆகுது இல்லையா? நெக்ஸ்ட் இஃப் யூ கோ போரான் கார்பன் எதில் போனாலும் என்ன ஆகும், சேம் L ஷெல்ல தான் ஆட் ஆகிட்டே இருக்குது. புரிஞ்சுதா? ஸோ த எலக்ட்ரான் தட் இஸ் ஆடிங் அப் வில் ஆட் இன் த சேம் ஷெல். So there is no new shell created, hence the atomic radius does not increase across the period. Make a note. Over. Next போலாமா? Okay. Now we will discuss what is periodicity. Periodicity அப்படின்னா என்ன? Periodic அப்படின்னா என்ன? ஒரு particular event happening after a particular time. அதுதானே periodic, right? அப்போ periodicityனா எலிமெண்ட்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக், ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டரிஸ்டிக் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சியில் திரும்ப ரிப்பீட் ஆகுது. தட்ஸ் கால்ட் பீரியாடிசிட்டி. Periodicity of elements means, I am just reading the definition for you, I want you to write it. It is a reoccurrence of similar properties of the elements after certain regular intervals when they are arranged in the order of increasing atomic number. So atomic number increase ஆகுது இல்லையா, அப்படிதான் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஒரு குரூப்லேயுமே, right? So you see that when you arrange the elements in the increasing order of their atomic number, you see that the properties are having a repetition. அதுதான் என்ன சொல்லுவோம், periodicity அப்படின்னு சொல்லுவோம். Now what is the causes for the
பீரியாடிசிட்டி அந்த நேச்சர் அது எதனால் ஃபஸ்ட்டு ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா the repetition of similar electronic configuration of their atoms in their outermost energy shell or valence shell னு சொல்லுவாங்க. I'll tell you what it is. இப்போ ஹாலஜன் ஃபேமிலி எடுத்துக்கலாம். குரூப் 17 தான் ஹாலஜன் நான் சொன்னேன். என்னது ஃப்ளோரின், குளோரின், புரோமின், அயோடின் அண்ட் ஆஸ்டஜன் அந்த குரூப் இல்லையா? அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலிமெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஏன் ஒரே மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இவங்களோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கு. நாட் ஓன்லி தேட், இப்போது ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் எது ஃபஸ்ட்டு குரூப் இல்லையா? லித்தியம், சோடியம், கரெக்ட். இப்போது அந்த லித்தியம் அண்ட் சோடியமுக்கு நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பார்ப்போம். லித்தியம், சோடியம், அட்டாமிக் நம்பர் 3 2, 1. Sodium atomic number 11 2, 8, 1. So இதில் valence shell அப்படிங்கிறது எது? The outermost shell. இந்த shell தான் valence shell. இது K shell, இது L shell. L shell is the valence shell. இங்கே valence shell எது? இது இல்லையா? அடுத்தது என்ன எலிமெண்ட் ஆஃப்டர் சோடியம்? 19 கரெக்டா? அப்போது 2, 8, 1 8, 10, 18, 19 இல்லையா? ஸோ இங்கேயும் வேலன்ஸ் ஷெல்லில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்குது? 1. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தா காமனாக என்ன இருக்குது? அதோட வேலன்ஸ் ஷெல்லில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த ரிப்பிட்டேஷன் ஆஃப் த பேட்டர்ன். அதனால தான் இந்த எலிமெண்ட் எல்லாம் ஒரே மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுது. அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்குது. அதனால தான் அது எல்லாமே ஒரே குரூப்பில் இருக்குது. ஆர் யூ ஆல் கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? எஸ். இஃப் யூ டேக் அனதர் எக்ஸாம்பிள், ஃப்ளோரின் அட்டாமிக் நம்பர் 9, நெக்ஸ்ட் குளோரின் 17 அந்த குரூப் இல்லையா? இப்போ ஃப்ளோரினை எப்படி நம்ம எழுதலாம்? கான்ஃபிகரேஷன் 2, 7 9. இங்கே 8, 7. ஸோ வேலன்ஸ் ஷெல் எது? இது 7 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கா? அதே மாதிரி குளோரினில் வேலன்ஸ் ஷெல் எது? இது. அதில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்குது? 7 இருக்குது. அதனால் இப்போ அது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குமா? தட் இஸ் வை தே ஆர் பிளேஸ்ட் இன் த சேம் குரூப். ஆர் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? ரிப்பீட்டேஷன் ஆஃப் பேட்டர்ன் is happening, hence their characteristics are found to be same. That is why they are placed in the same group. Are you all getting this point? Is it clear? Please make a note along with the example. இதை examples note பண்ணி அப்போ தான் உனக்கு வந்து reason clear-ஆக புரியும்.
Are you all making a note? Satvika, I cannot see you. Why is your video off? Sir, internet issue. Okay. But when I asked you why it is off, immediately the internet issue got resolved. Because I was able to see you. How is that possible? Huh? அப்போ சாரோட வாய்ஸுக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்குது. வை இட் இஸ் ஆஃப்னு கேட்ட உடனே இன்டர்நெட் இஷ்யூ ரிசால்வ் ஆகுது. பரவாயில்லையே. am I right? Noted all of you? Yes, shall I proceed? We have some more things to discuss. எழுதிட்டு இருக்கியா? சரி, சீக்கிரம். Madhuvanti. Yes, Madhuvanti. Noted? Yes. Okay, fine then. I'll go to the next. Yes, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ நம்ம ஏன் இப்போ பீரியாடிக் டேபிளை பற்றி இவ்வளோ பார்க்கணும் அப்படின்னா, உனக்கு ஒரு எலிமெண்ட்டோட நேச்சர் எப்படின்னு பார்த்தா தான் அந்த எலிமெண்ட் ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும்ல. இப்போ ஹைட்ரஜன் இருக்குது. ஹைட்ரஜன் என்னென்ன காம்பவுண்ட்ஸ் நீ பார்த்துருக்க? ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் பண்ணி பார்த்துருக்க, ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு, சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், இந்த மாதிரி நிறையா காம்பவுண்ட்ஸ் ஒரு எலிமெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணலாம் இல்லையா? அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் பெராக்சைடு ஃபார்ம் பண்ணும், ரைட்? சல்ஃபரோட ரியாக்ட் பண்ணால் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு ஃபார்ம் பண்ணும், நைட்ரஜனோட ரியாக்ட் பண்ணால் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு, கார்பனோட கார்பன் டை ஆக்சைடு, கார்பன் மோனோஆக்சைடு, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் அது ஃபார்ம் பண்ணுது. அப்போ அது அந்த எலிமெண்ட்டோட நேச்சரே உனக்கு என்னன்னு தெரியலை அப்படின்னா அதோட காம்பவுண்டோட நேச்சர் நம்மளால் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? ஒரு காம்பவுண்ட் இன்னொரு காம்பவுண்டோட எப்படி ரியாக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் இல்லையா? அப்போ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் டு நோ அபவுட் the nature of the elements. That's why we are dealing with periodic classification in the second class. இது ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயம். நம்ம 11th 12th இதுக்கு மேலே நீ பார்க்க போகிற அட்வான்ஸ்ட் கெமிஸ்ட்ரிக்கு இதுதான் ரொம்ப பேசிக். சரியா? Now you see, we first spoke about atomic radius because that is one of the important periodic property. First நம்ம atomic radius பற்றி தானே பார்த்தோம். group wise atomic radius என்ன ஆகுது? group wise atomic radius increase ஆகுது. top to bottom போகும்போது atomic radius increase ஆகுது. but period wise increase ஆகலை, decrease தான் ஆகும். ஓகேவா? அதுக்கான ரீசன் இன்னும் இன் டீட்டெயிலாக உனக்கு வரும், நான் சொல்கிறேன். அது ரீசன் வரும்போது சொல்கிறேன். ஒன்றும் இல்லை. சி, இப்போது ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரே ஷெல்லில் ஆட் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் பீரியட் வைஸ் இல்லையா? அப்போது அந்த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட் ஆக இந்த ப்ரோட்டான்ஸ் என்ன பண்ணும்? அந்த எலக்ட்ரான்ஸை நல்லா ஹோல்டு பண்ணும். பிகாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன், த டெண்டன்சி ஆஃப் திஸ் நியூக்ளியஸ் இன் விச் தேர் இஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் வில் ஹோல்டு த எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ ஸ்ட்ராங்லி. பிகாஸ் அதோட ரேடியஸ் என்ன ஆகலை? இன்க்ரீஸ் ஆகலை. இப்போது குரூப் வைஸ் நீ பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ்க்கும் வேலன்ஸ் ஷெல்லுக்கும் அடுத்தடுத்த எலிமெண்ட் நீ டாப் டு பாட்டம் போக போக என்ன ஆகுது? அட்டாமிக் ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. அப்போ நியூக்ளியஸ்னால பெரிய ஆட்டமாக இருந்துச்சுன்னா நியூக்ளியஸ்னால என்ன பண்ண முடியாது? ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனை வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானால் ஃபுல்லாக கொடுக்க முடியாது. அப்படி தானே? அப்போது கம்மியாக தான் கொடுக்கும். ஆட்டம் பெருசாக attraction between the nucleus and the valence electrons will be less. But period wise atomic radius பெருசு ஆகலை. அப்போது அட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும். ரைட்? நீ இப்படி 1 2 3ன்னு அட்டாமிக் நம்பர் போக போக இப்போ ஹைட்ரஜன், ஹீலியம், லித்தியம், பெரிலியம், போரான், கார்பன், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், ஃப்ளூரின், நியான், இப்படி போக போக அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கா? அட்டாமிக் நம்பர்னால் என்னது? கவுண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸா? அப்போ ப்ரோட்டானோட கவுண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. ஆஸ் யோர் எலக்ட்ரான் கவுண்ட் ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போது இட் இஸ் கோயிங் டு ஹோல்டு த electrons very tightly period wise. அதனால என்ன ஆகும்? there is a shrink. attraction ஜாஸ்தி இருக்கும்போது அந்த ஆட்டம் என்ன ஆகுது? கொஞ்சம் shrink ஆகுது. that is why we say there is a
decrease in atomic radius period wise, but group wise it is increasing. புரிஞ்சுதா? ஏன்னா நியூ ஷெல் ஆட் ஆகுது, naturally it increases. Are you all clear children online? என்னது ஸ்டேட்டு மாறும்லாம் சொல்ல முடியாது, பட் போக போக நான் மெட்டல்ஸ்லாம் நிறைய கேஸஸ் இருக்கு. பட் we cannot say. Yes, somebody is asking something. Sir, can you repeat it? I said period wise when you go, the attraction between the protons, that is the nucleus, and the valence shell will increase. Attraction increase ஆகும். புரிஞ்சுதா? எதனால் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அட்டாமிக் ரேடியஸ் அங்கே கம்மியாகுது, அதனால் அட்ராக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பட் குரூப் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் ரேடியஸ் ஜாஸ்தி ஆகிறனால நியூக்ளியஸ்னால் அதோட ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனை ஃபுல்லாக அந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் மேலே கொடுக்க முடியல. ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குல்ல, டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் ஈஸியாக அட்ராக்ஷன் அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கும். டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தியாக ஜாஸ்தியாக the force of attraction will be very minimal at the valence shell. Are you getting my point now? Yeah. Next நம்ம பார்க்க போகிற ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராப்பர்ட்டி ionization energy, or you call it ionization potential, or we have another name that's called ionization enthalpy. அப்படி கூட சொல்லலாம். ionization எனர்ஜினா என்னென்னா, இப்போ ஒரு ஆட்டம் இருக்குது, எந்த ஆட்டம் வேணால் நீ எடுத்துக்கோ, சரியா? ஃபஸ்ட் அதோட டெஃபினேஷன் நீ தெரிஞ்சுக்கோ. ionization energy or ionization potential, listen to the definition very carefully all of you. It is the minimum energy required for a atom to form into its cation. Okay va? Or else we can say the minimum energy required to remove the most loosely bound electron in a neutral gaseous atom. That energy is called ionization energy. புரியுதா உனக்கு டெஃபினிஷன்? நான் இன்னும் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் யூ வில் கெட் த பாயிண்ட். ஒரு நியூட்ரலான ஒரு கேஷியஸ் ஆட்டம் இருக்குது. ஆட்டம்னாலே இட் ஷுட் பி நியூட்ரல். ஆட்டமில் ஒரு சார்ஜ் வந்துருச்சுன்னா என்ன அதுக்கு பேர்? அயான். இப்போ நான் வெறும் Na அப்படின்னு போட்டோன்னா இது சோடியம் ஆட்டம். இஃப் ஐ புட் Na ப்ளஸ் ஒரு சார்ஜ் போட்டோன்னா இட் இஸ் நோ மோர் அன் ஆட்டம், இட் இஸ் கால்ட் அ அயான். பர்டிகுலர்லி இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் அயான். கரெக்டாக? இப்போ Cl அப்படின்னு போட்டோன்னா இட்ஸ் அ நியூட்ரல் குளோரின் ஆட்டம். இஃப் ஐ புட் Cl மைனஸ் இட் இஸ் அ நெகட்டிவ் அயான், இட்ஸ் நாட் அன் ஆட்டம். அப்படி தானே? நவ் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் அ நியூட்ரல் ஆட்டம். இப்போ குளோரின் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அதோட வேலன்ஸ் ஷெல்லில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது? 3 4 5 6 7. வேலன்ஸ் ஷெல் மட்டும்தான் நான் போட்டிருக்கேன். ஐ டி நாட் புட் த இன்னர் ஷெல்ஸ். ரைட். இப்போ 7 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கா? ரைட். இப்போது எவ்வளோ எனர்ஜி நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ தட் ஃப்ரம் திஸ் நியூட்ரல் கேஷியஸ் ஆட்டம் ஐ கேன் ரிமூவ் 1 எலக்ட்ரான் அவுட். இதுக்கு நேச்சுரலாக நான் எனர்ஜி கொடுக்கணுங்கிறத நீ ஒத்துக்கிறியா? ஏன் எனர்ஜி கொடுக்கணும்? ஏன்னா இங்கே இருக்கிற குளோரினில் இருக்கிற அந்த ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குல்ல, தட் வில் பி ஹோல்டிங் ஆல் தீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ டைட்லி. குளோரினில் எத்தனை ப்ரோட்டான் இருக்கும்? 17 ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது. அந்த 17 ப்ரோட்டான்ஸும் இந்த 17 எலக்ட்ரான்ஸை டைட்டாக ஹோல்டு பண்ணிகிட்ருக்கு. அப்போ நான் எனர்ஜி கொடுக்காம என்னால் எலக்ட்ரானை வெளியில் எடுக்க முடியுமா? முடியாது. ஐ நீட் டு கிவ் சம் எனர்ஜி. அதுவும் எவ்வளோ எனர்ஜி நான் கொடுக்கணும்? I should give the energy such that it overcomes the energy between the proton and the electron of chlorine atom. அப்படி தானே? That energy is called ionization energy or ionization enthalpy or ionization potential, எப்படி வேணால் சொல்லலாம். சரியா? அப்போது ஒரு ஆட்டம், let me take it as M, ஜென்ரலாக ஒரு M அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டம், I am giving some energy. அப்போ ஆஃப்டர் கிவிங் சம் எனர்ஜி இந்த M ஆட்டம் என்ன பண்ணிடுச்சு? இட் இஸ் லூசிங் அ எலக்ட்ரான் இல்லையா? இட் இஸ் லூசிங் அ எலக்ட்ரான் சச் தட் எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணிச்சுன்னா என்னமா ஆகும்? கேட்டயான் ஆகுமா ஆனயான் ஆகுமா? கேட்டயான், பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். ஸோ இட் வில் பிகம் M ப்ளஸ். கரெக்டா? ஐ கேன் ரைட் திஸ் ஆஸ், இந்த மைனஸ் எலக்ட்ரான் இந்த பக்கம் எழுதுனா என்ன எழுதிக்கலாம்? M gives M ப்ளஸ் ப்ளஸ் எலக்ட்ரான் எழுதலாமா? This is, இது எப்போ நடக்கும்? when I give ionization energy. IE1 நான் அங்கே போட்டிருக்கேன். ionization energy சஃபிக்ஸில் 1 போட்டிருக்கேன். ஏன் 1 போட்டேன்னு நான் சொல்கிறேன். இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? யா? வாட்ஸ் யூர் நேம்? பிரபா.
Am I right, Prasha? Or I'm not able to see your name. Prashansha, correct? Yeah, Prashansha. Okay, I got it. So focus here, huh? So did you get this? I have put IE1 for a reason. இதுக்கு பேர் என்னது? First potential, first ionization potential. அப்போ second ionization potential ஒன்று இருக்குமா? அது எப்படி இருக்கும்னா இந்த M plus இருக்கு பாரு, கேட்டையான். அந்த கேட்டையான்ல இருந்து நான் திரும்பவும் ஒரு எலக்ட்ரானை நான் வெளியில் எடுக்கிறேன். அப்போ எனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? M 2+ ஆயிரும். ஆல்ரெடி ஒரு ப்ளஸ் இருக்குது, now it becomes 2+. ஸோ இதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி நான் கொடுக்கணும்? அந்த எனர்ஜி தான் IE2, செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி. நவ் இமேஜின் ஒரு நியூட்ரல் ஆட்டம்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை எடுக்கிறதே கஷ்டம், அதுக்கே நம்ம எனர்ஜி கொடுக்கணும். அப்போது ஒரு பாசிட்டிவ் அயான் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சா, அந்த பாசிட்டிவ் அயான்லேருந்து நம்ம ஒரு எலக்ட்ரானை வெளியில் எடுக்கிறோம். பாசிட்டிவ் அயான்னா என்ன அர்த்தம்? 1 proton is extra there. அப்படி தானே? இப்போ 17 proton 17 எலக்ட்ரான் இனிஷியலாக இருந்துச்சு. இப்போ நான் ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்துட்டேன். அப்போ 17 protons are now holding 16 electrons. அப்போது அந்த 16 எலக்ட்ரான்ஸுக்கு இன்னும் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஜாஸ்தி இருக்குமா? ஏன்னா இங்கே ஒரு ப்ரோட்டான் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது. இப்போ அப்போது இதை விட நான் இன்னும் எனர்ஜி கொடுத்தா தான் இங்கேருந்து இந்த M+ அயான்லேருந்து திரும்ப ஒரு எலக்ட்ரானை எடுக்க முடியும். அப்படி தானே? So this is called successive ionization potential or successive ionization energy. Successive ionization energy. Always you see that IE2 is greater than IE1. Second ionization energy is always greater than first ionization energy. Are you all clear? Yeah, please make a note. Pratika and Srinidhi. Srinidhi, I cannot see you. Yes. ஏன்னா M மேலே ஆல்ரெடி ஒரு ப்ளஸ் இருக்குது இல்லையா, ஒரு ப்ரோட்டான் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது. அதுலேருந்து இன்னொரு எலக்ட்ரான் நான் வெளியில் எடுத்தேன்னா அப்போ இன்னொரு ப்ளஸ் சார்ஜ் வரணுமா? அப்போ M2+ தானே. என்னம்மா? There is no instrument in order to make that ionization energy. We can give energy through either heat or light. ப்ரெஷரில் வந்து கொடுக்க முடியும். யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹை ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் அதில் அந்த பீம் ஆஃப் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் அதில் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவாங்க. அப்போ இது நடக்கும். முடிஞ்சுதாம்மா? எல்லாருமே நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Shall I proceed to the next? Next is called, next property என்னது?
electron affinity or electron gain enthalpy. Yes. So what is that electron affinity? What do you know by the term affinity? Attracting, loving. Affinity means loving, right? For example, electron affinity na enna? எந்த ஆட்டமுக்கெல்லாம் எலக்ட்ரானை பிடிக்குமோ எலக்ட்ரானை அட்ராக்ட் பண்ணுமோ இல்லையா? ஸோ can we say that the halogens like fluorine, chlorine இதெல்லாமே எலக்ட்ரான் அது அட்ராக்ட் பண்ணுமா? ஏன் பண்ணும்? நீங்கள் ஒன்று படிப்பீங்க next year in your 11th standard you will learn something called octet rule. Have you heard of that rule? You have heard 8 electrons இருக்கணும் இல்லையா? இப்போ ஹாலஜனுக்குலாம் வேலன்ஸ் ஷெல்லில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்குது? 7 electrons இருக்குது ஹாலஜனுக்கு. ஃப்ளோரின் குளோரின்க்குலாம் என்ன இருக்குது? 7 electrons வேலன்ஸ் ஷெல்லில் இருக்குது. அப்போது அது 8 ஆகணும்னா ஒரு எலக்ட்ரான் அது அக்செப்ட் பண்ணணும். கரெக்ட். எதனால் அக்செப்ட் பண்ணணும்? in order to become 8 so that it is stable இல்லை? So certain atoms will accept a electron and that's called electron affinity or electron gain enthalpy. Enthalpy energy. Enthalpy means actually heat content. You will be learning all this in 11th standard. Thermodynamics no ஒரு chapter நீங்க படிப்பீங்க. அங்க இந்த enthalpy na enna, entropy na enna அதெல்லாம் different. You have different new terms that you have not learnt so far in 10th standard. சரியா? அங்க you will learn all this. So now when you take a atom like X, சும்மா ஒரு general form, gaseous atom, when this accepts a electron, ஒரு எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ணுறோம் எதில்? ஒரு நியூட்ரல் gaseous atomல I'm adding a electron such that it forms a anion. அப்படி தானே? எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணால் it will get a negative charge. It's an anion along with some energy. It gives some energy out. எது எனர்ஜி கொடுக்குது? ஆட்டம் எனர்ஜி வெளியில் கொடுக்குது. That's called electron gain enthalpy. Upon gaining an electron, this atom is giving out some energy. But ionization potential இங்கிறது என்ன? இதுக்கு ஆப்போசிட் ப்ராசஸ். எலக்ட்ரானை வெளியில் எடுக்கும் போது நம்ம எனர்ஜி கொடுத்து வெளியில் எடுக்கிறோம். நம்ம எனர்ஜி கொடுத்தா தான் எலக்ட்ரானை வெளியில் எடுக்க முடியும். பட் இங்கே என்ன நடக்குது? எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ணுறோம், அப்போ ஆட்டம் வந்து எனர்ஜியை வெளியில் கொடுக்குது. புரிஞ்சுதா? This is called electron gain enthalpy or electron affinity. Please make a note. Done all of you? Okay. So now let us recall what all we learned so far. Correct? I am not going to go for the next electronegativity. I'll just stop it. You will see this in the future. Okay va? So we will just recall what all we learned. What did we learn first? அதை பற்றி தான் ஃபுல்லாக பார்த்தோம். அதில் என்ன பார்த்தோம்? கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸில் என்ன பார்த்தோம்? Dobbernius. In the periodic table, Yes. the groups. Correct. Periodic table la groups enna, periods enna nu paathom. Aprom block pathama, SPDF blocks pathama. Correct ah? So S block la enna la irundhuchu? Pure metals, alkali metals and alkaline earth metals. Adukaprom P block. P block la enna la groups paathom? என்ன group number? எந்த group to எந்த group? P block 13 to 18. Very good. அதில் mostly non metals and metals, metalloids எல்லாமே இருக்கு. Plus and metalloids. Yes, very good.
தென் டி பிளாக் பார்த்தோமா, அதுக்கு பேர் என்ன, transition elements. அப்புறம் F block பார்த்தோமா, inner transition elements. Correct. After that, what did we see? The history of the periodic table, right? First, Daubernia's triad. What did Daubernier triad do? Let me ask Kanishka M. Tell me. Daubernier என்ன பண்ணாரு? What is that Daubernier triad? Into triads. Sorry? Grouped into triads. Okay, then only he grouped into triad. What did he prove? Element 1 plus element 3 by 2 is equal to element 2. What are you adding? Element 1 and element 2 ஓட என்ன ஆட் பண்றீங்க? Mass. Atomic mass. Atomic mass of the first element and the third element, அதை ஆவரேஜ் எடுத்தால் நம்மளுக்கு செகண்ட் எலிமெண்ட்டோட அட்டாமிக் மாஸ் கிடைக்குது. அப்படிங்கிறது தான் யாரோட தியரி? டாபர்னியரோட தியரி. வாஸ் இட் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் தியரி? நோ. ஏன்னா கொஞ்சம் எலிமெண்ட்ஸுக்கு தான் அந்த மாதிரி பண்ண முடிஞ்சிச்சு. லேட்டர் they were not able to do it for the rest of the elements. Correct. அதுக்கு அடுத்தது Newland's law of octaves. What did he do? He grouped the elements into 8 in one group, and he found that the first and the eighth element, like how in Carnatic music the first and eighth swara is same, அது மாதிரி இங்கே first and eighth elementக்கு similar property இருக்கு அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணார். And this was also not that successful because only till calcium atomic number 20 வரைக்கும் தான் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. அப்புறம் transition elementsக்கெல்லாம் இந்த தியரியை, இந்த லாவை அப்ளை பண்ண முடியலை. அதனால் this theory was discarded. Next came who? Mendeleev. Yeah, what did he say? Sir, he said that The physical and chemical properties of an element are periodic. Function of their atomic mass. Atomic mass ன்னு சொன்னார். பட் தென் இதுவுமே ஃபர்தர் ஒர்க் அவுட் ஆகலை. ஏன்னா நிறைய ட்ராபேக்ஸ் இருந்துச்சு. அட்டாமிக் மாஸ்ன்னு சொல்லும் போது அங்கே ஐசோடோப்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ண முடியல, அதுக்கான டிஃப்ரெண்ட் ஐசோடோப்பை டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸில் வைக்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம்லாம் வந்துச்சு. ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ ஒன் லிமிட்டேஷன். ஏன் மெண்டலேவோட அந்த அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னு சொன்னதை ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னா, யூ நோ தட் hydrogen has 3 isotopes. Isotopes are what? Same atomic number, different mass number. Mass number means atomic mass, different atomic mass. அப்போது ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கே 3 ஐசோடோப் இருக்குது. அப்போது சில எலிமெண்ட்ஸுக்கு இப்போ குளோரினுக்கு ஐசோடோப் இருக்குது, கார்பனுக்கு இருக்குது, நிறைய எலிமெண்ட்ஸுக்கு ஐசோடோப்ஸ் இருக்குது. அப்போ எவ்வளோ பெரிய பீரியாடிக் டேபிள் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஐசோடோப்புக்கெல்லாம் தனித்தனி பிளேஸ் கொடுத்தா அது முடியுமா? ப்ராக்டிக்கலி நாட் பாசிபிள். அதனால தான் மெண்டலிவ்ஸ் தியரியை டிஸ்கார்ட் பண்ணதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன். இந்த மாதிரி இன்னும் சில ரீசன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஓகே, அதெல்லாம் டீட்டெயில்டாக நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் பார்ப்பீங்க. சரியா? ஸோ தே செட் நோ, அட்டாமிக் மாஸை வந்து பேசிஸாக வச்சு எலிமெண்ட்ஸ் வைக்கிறத அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. அப்போது ஹாவ் யூ கிவன் பிளேஸ் ஃபார் த ஐசோடோப்ஸ்? ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கான ஐசோடோப்ஸுக்கெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் பீரியாடிக் டேபிளில் பிளேசஸ் கொடுத்துருக்கீங்களாங்கிற கொஷனுக்கு மெண்டலிவ் வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ஆன்சர். ஹென்ஸ் ஹிஸ் தியரி ஃபெயில்ட். Then came Moseley, who said it is the physical and chemical properties of metals and non-metals or any element you take, it is not based on atomic mass, it is based on atomic number. அப்போ அட்டாமிக் நம்பர்னு சொல்லும் போது இந்த லிமிட்டேஷன் என்ன ஆயிடுது? இட்ஸ் ரிஜெக்டட். இல்லை, இந்த லிமிட்டேஷன் இல்லாமல் போயிடும். அட்டாமிக் நம்பர் வைஸ் நீ அரேஞ்ச் பண்ணுற. அப்போது ஐசோடோப்ஸுக்கு சேம் அட்டாமிக் நம்பர் தான், டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் ஒன்லி. ஸோ ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்தாலே போதும், அதுலேயே டிஃப்ரெண்ட் ஐசோடோப்ஸும் அடங்கி இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்படி தானே? ஸோ திஸ் லிமிட்டேஷன் இஸ் ஓவர்கம் பை Moseley, which was accepted. That's called modern periodic law. ஓகே, அதை பார்த்தோம். அடுத்தது அட்டாமிக் ரேடியஸ் குரூப் வைஸ் அண்ட் பீரியட் வைஸ் எப்படி இம்பேக்ட் பண்ணும், வாட் இஸ் த வேரியேஷன், வாட் இஸ் த ட்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம். குரூப் வைஸ் த அட்டாமிக் ரேடியஸ் இன்க்ரீசஸ், பீரியட் வைஸ் decreases. Next, what did we see? Next property, periodicity na என்னன்னு பார்த்தோம். அப்புறம் next property என்ன பார்த்தோம்? Ionization energy or ionization potential. What is it? Yes, remove the loosely bound electron from the neutral gaseous atom. அந்த energy தான் என்னது? Ionization energy. We saw successive ionization energies as well. இல்லையா? Then we saw electron affinity or electron gain enthalpy. அங்கே என்ன நடக்குது?
When an atom accepts an electron, the atom is giving some energy which is called electron gain enthalpy. ஒரு எலக்ட்ரானை அந்த atom gain பண்ணனால some amount of energy enthalpy கொடுக்குது. இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். So any doubts so far, children? Are you all clear with the concept taught today? Yeah, I want a yes or no from you. Turn on your mics. Sir, Yes. sir, I have a doubt in Mhm. electron gain input. Yeah, tell me. If more amount of electron is going to be added to that particular atom, Hmm. will the energy be increased or decreased? Is it Okay. any way proportional? Okay, I'll tell you. See, we cannot keep adding a electron to an atom. ஒரு ஆட்டம்னால எவ்வளோ எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோதான் பண்ண முடியும், அப்படி தானே? ஸோ ஒரு ஆட்டமுக்கு நம்ம வந்து நிறையா எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணிகிட்டே போனால் அதோட எனர்ஜி என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதை அக்செப்ட் பண்ணுற ஸ்டேஜில் இருக்கணும். ஒரு ஆட்டம்னால எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு எலக்ட்ரான் ஓகே எடுத்துக்கும், 2 எலக்ட்ரான் ஓகே, நான் 20 எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஈச் ஆட்டம் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் லிமிட்டேஷன். அதனால் இவ்வளோ தான் அக்செப்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ we cannot do that. பட் ஆஸ் யூ சே, சப்போஸ் ஒரு ஆட்டமுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் நீ ஆட் பண்ணுற, இட் இஸ் கிவிங் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. இன்னொரு எலக்ட்ரான் நீ அதுக்கு ஆட் பண்ணனா டெஃபினெட்லி எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும். இட் வில் கிவ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. காட் இட்? எஸ். ஸோ டிட் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டுடேஸ் கிளாஸ்? Yeah? Yes? Okay, that's good. What about you? Understood? Fine. Fine then. So we'll wind up. So see you